So let's start with the 121st. Repeat after me twice. दरान्दोलित दीर्घाक्षी दरान्दोलित दीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी दरहासोज्ज्वलन्मुखी दरान्दोलित दीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर् गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर् गोमाता गुहजन्मभूः. Here there is a visarga at the end. गोमाता गुहजन्मभूः गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर् गोमाता गुहजन्मभूः. Here मूर्तिर, mu is dirgha and gu is raswa. दरान्दोलित दीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर् गोमाता गुहजन्मभूः. One more time. दरान्दोलित दीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर् गोमाता गुहजन्मभूः. This bha sound is Mahaprana sound. Next one. देवेशी दण्डनीतिस्था देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्त प्रतिपन्मुख्यराकान्त तिथिमण्डलपूजिता तिथिमण्डलपूजिता प्रतिपन्मुख्यराकान्त तिथिमण्डलपूजिता प्रतिपन्मुख्यराकान्त तिथिमण्डलपूजिता. Whole verse. देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्त तिथिमण्डलपूजिता. So here this stha sound, tithi or nitistha, tha is again Mahaprana sound. Next one. Kalatmika kalanatha Kalatmika kalanatha Kavyalapa vinodini Kavyalapa vinodini Kalatmika kalanatha Kavyalapa vinodini Sachamar Ramavani Sachamar Ramavani Savyadakshina Sevita Savyadakshina Sevita. Again this is N with dot underneath. Dakshina or Vani. So this is again a peculiar sound in Sanskritam. It is not N
but it is nasalized n sound. N. Vani, Dakshina. Whole verse. कलात्मिका कलानाथा महाप्राण काव्यालाप विनोदिनी सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेविता. Next one. आदिशक्तिर अमेयात्मा, because it is avagraha. This S signs are the avagraha. It is atma. Ameya atma. So instead of saying atma, we will prolong this ameya sound for a little bit longer. आदिशक्तिर अमेयात्मा परमा पावनाकृतिः परमा पावनाकृतिः आदिशक्तिर अमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेक कोटि ब्रह्मांड अनेक कोटि ब्रह्मांड. Again, this T with dot underneath. So it is not the, but it is T. Koti and not Koti. Koti. अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहा जननी दिव्य विग्रहा. Whole verse. आदिशक्तिर अमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहा. Next one. Now this is conjunct sound. Cling, kli with a anuswara followed by next k sound. So the anuswara sound will become ng. Klinkari kevala guhya. So the anuswara m sound will change it to ng, nasalized ng. Klinkari kevala guhya कैवल्यपददायिनी कैवल्यपददायिनी क्लिंकारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगन्ध. Now here it is again a conjunct sound. Trijagad Vandya. Jagad Vandya. Tripura Trijagad Vandya. Tripura Trijagad Vandya. Trimurtis Tridasheshwari. Trimurtis Tridasheshwari. Tripura Trijagad-Vandya. Trimurtis Tridasheshwari. Whole verse. Klinkari kevala guhya कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी. Again, this murti is dirgha sound. Trimurtis. Tri is raswa, mu is dirgha. Trimurtis tridasheshwari. Next one. Tryakshari divya gandhadhya. Tryakshari. Again, ksha is a peculiar sound. Tryakshari divya gandhadhya. Dha is again Mahaprana sound.
joined with y. Dhya. Dh and y together. Triakshari Divya Gandhadhya. Dh and dh both are Mahaprana sound here. Dh and dh. Triakshari Divya Gandhadhya. Sindura Tilakanchita. Again, Dura. Sindura is Dirgha sound. Sindura Tilakanchita. Triakshari Divya Gandhadhya. Sindura Tilakanchita. Uma Shailendra Tanaya. Uma Shailendra Tanaya. Gauri Gandharva Sevita. Gauri Gandharva Sevita. You know this word Uma. Uma is Parvati, Shiva's wife, Parvati. The the very interesting part of this word Uma has the same letters as Om. A-U-M. Right? When we chant the Bija mantra, Om, it is a U and M. And the same letters come in the name Uma. Om. Right? Is it hanged or are you there? Okay. I thought the call got hanged. So this Mother Divine is even beyond the Trimurti. What is Trimurti? Brahma, Vishnu and Mahesha. Correct? The Lord of Creator Brahma, Vishnu the Lord of Sustenance, and Lord of Dissolution Mahesha. So that energy which is even beyond these Trimurti is Uma. Is this Lalita, Sundari, Parvati. So that feminine energy, that Mother Divine, we are praising through these 1,000 names of Lalita Sahasranama. Uma Shailendra Tanaya, Gauri Gandharva Sevita. See, very beautiful names. Even the girls, have got these names. Uma, Tanaya, Gauri. Uma Shailendra Tanaya, Gauri Gandharva Sevita. Whole verse. Triakshari Divya Gandhadhya, Sindura Tilakanchita. Uma Shailendra Tanaya, Gauri Gandharva Sevita. Next one. Vishwagarbha Swarnagarbha. Again, bha sound here is Mahaprana sound. Vishwagarbha Swarnagarbha Varadavagadhishwari. Varadavagadhishwari. Vishwagarbha Swarnagarbha Varadavagadhishwari. Dhyanagamya Parichedya. Again, ch sound here is Mahaprana sound. Dha is Mahaprana sound. Dhyanagamya Parichedya. And these are conjunct sound. Ch and ch. So, the first C, ch, is not Mahaprana, but
Cha is Mahaprana and Alpa Prana and Mahaprana are coming together. Che. Parichedya. ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा. Again, this gr, g and r. So it's a holding effect when you chant this. Jnana Vigraha. Again, this gny is a peculiar sound. Jnanada, Jnana Vigraha. Sarva Vedanta Samvedya. Now here there is a Anuswara. Samvedya. Because the Anuswara is getting followed by V sound. Samvedya. Anuswara sound will become V instead of M. Sarva Vedanta Samvedya. Satyananda Swarupini. Satyananda Swarupini. Because this swa is a conjunct sound, it will have a pressing effect. Satyananda Swarupini. Sarva Vedanta Samvedya. Satyananda Swarupini. Lopa Mudrarchita Leela. Now here the R sound will come before Chita. Mudrar Chita. Lopa Mudrarchita Leela. Klupta Brahmanda Mandala. This is a conjunct sound. Klupta. This is a very rare sound again in Sanskritam. L with in Sanskrit script. So hence this L has got dot underneath. So K and L sound will come together. It's like not kl but kl. Klipta. Klipta. Klipta Brahmanda Mandala. Lopa Mudrarchita Leela. Klipta Brahmanda Mandala. Whole verse. Sarva Vedanta Samvedya. Satyananda Swarupini. Lopa Mudrarchita Leela. Klupta Brahmanda Mandala. Next one. Adrashya Drashya Rahita. So here, dr, the and r coming together. Adrashya Drashya Rahita. Vijnatri Vedyavarjita. Again, r sound before jita. Vijnatri Vedyavarjita. Adrushya Drushya Rahita. Vijnatri Vedyavarjita. Yogini Yogada Yogya. Yogini Yogada Yogya. Yogananda Yugandhara. Yogananda Yugandhara. Whole verse. Adrushya Drushya Rahita.
विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानंदा युगंधरा. See, everything is this Mother Divine. Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti. Because there is a desire, you try to learn something and you act. So everything is Mother Divine. Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti Swarupini. इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा. Now here you have to be careful whenever the pra sound comes. Pra, supra, so holding effect or pressing effect. And here this t with dot underneath. So it is not or but it is h. Pratish ha. Mahaprana sound. Sarvadhara supratishtha sadasadrupadharini. Dha is again Mahaprana sound. सदसद्रूपधारिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी. होल वर्स. इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी. They're very beautiful verses, Ketki. Sorry? They are very beautiful verses. Yes, yes. Very beautiful verses. Having deep meaning. Just take up one verse and contemplate on the meaning. Yes, quite. Beautiful. Okay, the next one. Ashtamurtir Ajajaitri. Ashta. Now this is a t sound. Ashta and retroflex sh. S with dot underneath. Ashta. We cannot say ashta, but ashta. Ashtamurtir Ajajaitri. लोकयात्रा विधायिनी लोकयात्रा विधायिनी अष्टमूर्तिर अजाजैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता. Nirdvaita, that is Advaita. Nir, the R sound will come before Dvaita. Nirdvaita Dvaita Varjita. Varjita means without Dvaita. Ekakini, non-dualism. Ekakini, one. It's talking about oneness. Ekakini bhumarupa nirdvaita dvaita varjita. Only this power, this energy can take us beyond the dvaita. Ashtamurtir Ajajaitri
लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता. Next one. अन्नदा वसुधा वृद्धा. अन्नदा वसुधा, sorry, वसुधा वृद्धा. So this the is alpa prana. This vruddha is mahaprana. This the is alpa prana. अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी. ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी. अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी. न साउंड, स्वरूपिणी. बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी. बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी. ब्रह्मानंदा बलिप्रिया. ब्रह्मानंदा बलिप्रिया. Again pressing sound because balapriya, pra sound. Whole verse. अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी. बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी. ब्रह्मानंदा बलिप्रिया. Next one. Again retroflex sh here. Bhasha. Bha. Bha is again mahaprana sound. Bhasha Rupa Bruhatsena. Ta and sa coming together. Bruhatsena. Bruhatsena. Ta and sa. Bhasha Rupa Bruhatsena. Bhava Bhava Vivarjita. Bhava Bhava Vivarjita. भाषा रूपा बृहत्सेना. भावा भाव विवर्जिता. सुखाराध्या शुभकरी. ख sound. ख is again mahaprana sound. सुखाराध्या शुभकरी. शोभना सुलभा गतिः. Visarga at the end and raswa sound. Gatihi. Sukharadhya shubhakari. Shobha. This sh is normal, not retroflex. Shobhana sulabha gatihi. But again it is not sobhana, but it is shobhana. भाषा रूपा बृहत्सेना. भावा भाव विवर्जिता. सुखाराध्या शुभकरी. शोभना सुलभा गतिः. Next one. राजराजेश्वरी राज्य. राजराजेश्वरी राज्य. दायिनी राज्यवल्लभा. दायिनी राज्यवल्लभा. राजराजेश्वरी राज्य. दायिनी राज्यवल्लभा. राजत्कृपा राजपीठ. राजकृपा राजपीठ. निवेशित निजाश्रिता. निवेशित निजाश्रिता. राजराजेश्वरी राज्य. दायिनी राज्यवल्लभा. राजत्कृपा राजपीठ. महाप्राण साउंड. पीठ.
निवेशित निजाश्रिता. Next one. Rajyalakshmi Koshanatha. Now there is a visarga in between two words. Rajyalakshmi, but followed by Koshanatha, K sound. So visarga sound from her, it will change it to K. Rajyalakshmi Koshanatha. Rajyalakshmi Koshanatha. Chaturanga Baleshwari, Rajyalakshmi Koshanatha, Chaturanga Baleshwari, Samrajyadaini Satya, Samrajyadaini Satya, Sandha Sagara Mekhala. Sandha Sagara Mekhala. Samrajyadaini Satya Sandha Sagara Mekhala. Whole verse. Rajyalakshmi Koshanatha Chaturanga Baleshwari Samrajyadaini Satya Sandha Sagara Mekhala. Kha is Mahaprana sound here. Mekhala, not Mekala or Mekhala. Next one. Dikshita Daitya Shamani. Di is Dirgha, Kshi is Rasva. Dikshita Daitya Shabani. Again, Ni is Dirgha. Sarvalokavashankari. Sarvalokavashankari. S with a slanting sign, so it is Sh. Vashankari. Dikshita Daitya Shamani. Sarvalokavashankari. Sarvarthadatri Savitri. Sarvarthadatri Savitri. Satchidananda Swarup. Sorry. Satchidananda Rupini. Satchidananda Rupini. Dikshita Daitya Shamani. Sarvalokavashankari. Sarvarthadatri Savitri. Satchidananda Rupini. Again, this Ru is Dirgha, Rupini, and Ni. Dirgha with nasalized sound, Rupini. Deshakala Parichinna. Mahaprana sound, Chinna. And Sh, Desha. Deshakala Parichinna. And this is again N and N, double sound. Na. Kala Parichinna. Sarvaga Sarvamohini. Sarvaga Sarvamohini. Deshakala Parichinna. Sarvaga Sarvamohini. Who is beyond Desha and Kala? Time and space. Saraswati Shastramai. Saraswati Shastramai. Guhamba Guhyarupini. Guhamba Guhyarupini.
सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता. Shiva is Rasva sound, so take it quickly. Sada Shivapativrata. Even T is Rasva, but pressing sound will come here. V and R coming together. Pativrata. Sada Shivapativrata. सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी गुरुमण्डलरूपिणी संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी. Next one. Kulottirna. Now, ta and ta, it has a double sound. Kulotti and dirgha sound. Kulottirna bhagaradhya. Kulottirna bhagaradhya. Maya madhumati mahi. माया मधुमती मही कुलोत्तीर्णा भगाराध्या. Ku is Hraswa, so take it quickly. Kuloत्तीर्णा भगाराध्या. Bha and dha Mahaprana sound. माया मधुमती मही गणाम्बा गुह्यकाराध्या गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया कोमलांगी गुरुप्रिया. Pressing sound. Guru Priya. Kulottirna bhagaradhya maya madhumati mahi ganamba guhyakaradhya komalangi gurupriya. And the last verse from today's session. Swatantra sarvatantreshi Swatantra sarvatantreshi Dirgha sound Shi Dakshinamurti Dakshinamurti Rupini. Mu is Dirgha, Ti is Raswa. दक्षिणामूर्तिरूपिणी स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी
स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी. We cannot elongate T here because T is Raswa. But elongate Rupini. Sanakadi Samaradhya. Sanakadi Samaradhya. Again, D is Raswa. Shivajnana Pradaini. Shivajnana Pradaini. Jnana and pra, both places there is a pressing sound. Shiva Jnana Pradayini. Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini. Sanakadi Samaradhya Shiva Jnana Pradaini. One more time. Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini. Sanakadi Samaradhya Shiva Jnana Pradaini. Okay, so here we'll stop. In the next month, we will have from 141st to 160 and then 161 to 182. So next 2 months, we'll see the dates. When you say 2 months, is that November, Ketki? October and November. Oh, you mean for, well, the 12th, I've got a retreat that Yeah, weekend. even I can't do it on 12th. So shall we keep it on 19th? Yes, that should be fine for me. Okay, great. So we will keep in October on 19th. 19. Yeah. And November, shall we keep it on The 8th? Well, November? Which Saturday is convenient? 16th? let me just have a quick look. I've got something. What is it? Okay. November. Uh, yeah, either the 9th or the 16th should be fine for me. Because we are doing 19th of October. Yes, you do the 16th. Yeah, let's keep it on 16th. No, wait, no, the 16th of November. Oh, 16th. Do you have anything on 16th of November? Yes, but it's in the evening. That's fine. I can Okay, do the 16th. great. So 19th and 16th. Yeah. Yes. I hope that's okay with. And in October, because it's a Navratri time, I will keep one online session where we will chant the whole of Lalita Sahasranama in one of the days of 9 nights of Navratri. Yeah, it is Okay. Yes. celebration Okay. of Devi. So I will post when it is on one of the main days of Navratri. Mm-hmm. So Okay. put it on the group. But apart from that, we will be meeting 3 times. One time during the Navratri. It's open for everyone. Anyone Okay. wants to join. And 19th and 16th. Yeah, Right. great. So with the Shanti mantra, we'll end the session. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। So thank you, and I will see you during Thank you. Navratri. Thank you again, Kate.